안녕하세요. 이슈 도구입니다. 전 세계적으로 한식의 인기가 높아지면서 그에 대한 인식도 빠르게 변화하고 있습니다. 최근 세계적인 명문 미국 스탠퍼드 대학교에서 한식을 주제로 한 특별한 컨퍼런스가 열렸습니다. 이 컨퍼런스는 유명 셰프와 학자들이 모여 한국 요리의 세계적 성공과 한국 연구의 새로운 방향에 대해 논의하는 자리였습니다. 스탠퍼드 대학교는 BTS, 블랙핑크와 같은 K-팝 아티스트부터 한국 영화와 드라마까지 다양한 한국 문화가 국제적으로 주목받고 있는 상황에서 한식 역시 글로벌 무대에서 그 입지를 굳혔다고 평가했습니다. 이제 한류의 최신 흐름은 김치, 고추장, 떡과 같은 한국 음식들을 중심으로 펼쳐지고 있으며 한식은 단순한 식사 경험을 넘어 한국 문화 연구에 대한 호기심을 자극하는 계기가 되고 있습니다. 특히 이번 컨퍼런스에서는 김치의 발효과학, 고추장의 매운맛을 활용한 다양한 요리법, 그리고 떡의 전통적 의미와 현대적 재해석에 대해 깊이 있는 논의가 이어졌습니다. 이러한 한국 요리의 특성들이 어떻게 세계 각국의 음식 문화에 영감을 주고 있는지에 대해서도 참가자들 간의 활발한 대화가 있었습니다. 아시아 퍼시픽 연구소가 주최한 이번 행사에서는 요리 전문가와 연구자들이 초청되어 한식의 발전 과정과 성공 요인을 분석했습니다. 특히 인종과 장소가 한식의 세계적 확산에 어떤 역할을 했는지, 또 한식 연구가 한국학 연구에 어떻게 기여할 수 있는지를 집중적으로 논의했습니다. 행사에 참석한 수많은 전문가들의 열띤 토론은 스탠퍼드 대학교 안팎에서 큰 호응을 얻었으며 K-팝과 K-드라마의 인기로 인해 학생들 사이에서도 한국 문화에 대한 관심이 크게 증가하고 있다는 점이 눈길을 끌었습니다. 컨퍼런스에 참석한 많은 전문가들 중 우리에게 익숙한 두 사람이 있는데요. 먼저 런던에서 셰프, 작가, 레스토랑 경영자, TV 프로그램 진행자로 활발하게 활동 중인 주디 주 셰프는 왜 한식당을 선택하게 되었는지 설명합니다. But then I eventually opened up my own restaurants, Jinju, which you saw some clips of. I had 2 locations in London and 1 in Hong Kong. And now I have a fast casual quick serve concept specializing in Korean fried chicken called Soulbird. Now I'm going to go back a little bit to why I chose to specialize in Korean food. So food is highly emotional. It is so emotive, it's so provocative. We have so many strong food memories around what we eat. And so I felt, I'm following my passion right now, not a paycheck. I got to cook what I love. And food in my household was always a language of love. Even if I was feeling just a little bit sad, my parents would say, just eat this, like it'll make you feel better. And so it was their way of giving me a hug from the inside out. And so I really felt that I had to cook from the heart. In order to do that, I had to cook Korean food. I've got, kimchi running through my veins, and it's the food that I know and I love best. And commercially, I also saw, running a restaurant is also running a business, and so I had this commercial side to me. There was a huge gap in the market, particularly in London. London is about 5 to 7 years behind New York, and so there wasn't a single Korean restaurant that I was proud to take work colleagues or my non-Korean friends. The service was crap, lighting was offensive, there was no sign of a wine list, you couldn't get a good cocktail or anything, and the ambiance was diabolical. So I always felt that, Korea is such a beautiful country, it has such a rich history, such rich culture. Why isn't there a restaurant that shows off and showcases all of the beautiful fabrics and design and woodwork of Korea? So I was like, this is what I wanted to do, so I had a mission. 다음 강연은 배우이자 셰프로 활동 중인 류수영이었습니다. 그는 처음 스탠퍼드 대학교 컨퍼런스 초청을 받았을 때 내가 왜? 라는 생각이 들 만큼 믿기지 않았다고 합니다. 하지만 책임감 있는 마음으로 강연 준비에 최선을 다했고 합니다. 류수영은 특유의 유쾌함과 진지함을 오가며 관객들에게 큰 웃음과 호응을 이끌어냈고 한식에 대한 강연을 성공적으로 마쳤습니다. 그의 강연이 끝난 후 사람들은 기립박수를 보냈습니다. Oh, many cameras over there. Yes, it's me. Yes. Yes, I'm very honored to be here today to share my story in front of you all. My name is Ryu Soo-young, and I'm an actor. But I'm here to speak about Korean cuisine. An actor talking about Korean food. Can you believe it? My very first dish was 감자탕. It's a pork backbone stew, a very popular stew in Korea. In restaurant, it can cost about $10 per serving. But I realized that with $10,
I could buy 7 pounds of pork backbone and make enough 감자탕 for my whole family and my neighbors. Really, it means I can even hold garden party with $10. Really. From the first broadcast, the response was more enthusiastic than anyone expected. People started following my cooking and sharing their photos on social media. Viewers were surprised that a famous actor knew the exact price of lettuce, chicken, and carrots better than they did. People love my recipe because I made a decent home-cooked meal with simple ingredients at an affordable price. But I guess the most important thing was that all this happened during the year of COVID-19. People couldn't go restaurant and they were getting sick of their options that were very expensive. So also many companies started remote work, so people had to cook at home. If they didn't know how to cook, they would have to make frozen meals or instant noodle or something. I think that eating well was more challenging than social distancing. So people started cooking and they needed recipes. They weren't looking for fancy dishes for parties, but real practical recipe for daily life. I continued to create and refine recipes, simplifying cooking methods. I excluded premium ingredients and made maximal use of seasonal produce because they are the cheapest during the season. Health benefits were just a bonus. I was especially eager to target men who weren't comfortable cooking. Nowadays, being able to cook well is essential even for men. Really. It's true. Men should know how to cook to have a good relationship and avoid, you know what? Divorce, breakups. I'm sorry. I'm so sorry. Yes, it's okay. We're okay. In the last 4 years, I created over 290 home-cooked recipes and won 13 cooking competitions. I developed a lot of new products and made a lot of donations. And now, many households love my fail-proof recipes. So this is my story of how I able to act through cooking and how I able to cook through acting. Here is a phrase I really like to wrap up today's talk. Some time ago, I heard a phrase that goes like this. I read a book on my bookshelf, and now I'm no longer the same person. I changed this phrase like this. I took out a frying pan from my kitchen, and now I'm no longer the same person. Let's keep cooking. Thank you. 세계적으로 인기를 끌고 있는 한식의 매력을 알린 류수영은 다음 날 스탠퍼드 대학교에서 한식 요리 교실을 열었습니다. 그가 준비한 요리는 K푸드의 대표주자라 할 수 있는 치킨과 떡볶이를 결합한 치킨 떡볶이였는데요. 류수영이 만든 맵단짠의 치킨 떡볶이는 미국 학생들로부터 큰 호평을 받았습니다. 이게 정말 치킨 떡볶이인가요? 처음에는 좀 이상해 보였는데 한 입 먹어보니 완전히 생각이 달라졌어요. 라며 감탄하는 목소리도 있었고, 빨간 소스에 떡과 치킨이 들어간 조합은 내가 좋아하는 최고의 조합이에요라는 반응도 나왔습니다. 한 학생은 불닭처럼 매운맛을 예상했는데 오히려 부드럽고 치킨과 떡의 조화가 아주 잘 어울려요. 한국 음식의 다양성은 끝이 없는 것 같아요 라고 말했습니다. 현재 스탠퍼드 대학교 캠퍼스에는 비빔밥, 주먹밥 같은 간편한 한식을 제공하는 식당과 카페가 점점 늘어나고 있습니다. 한식을 즐기려는 학생들의 수요가 그만큼 많다는 것을 보여주죠. 또한 한식 관련 이벤트를 주최하는 학생회나 한식 동아리도 늘어나고 있으며 최근에는 김치 만들기 워크숍까지 개최될 정도로 한식에 대한 관심이 커지고 있습니다. 스탠퍼드 학생들의 열정적인 한식 사랑을 느낄 수 있는 이러한 변화들을 전하며 오늘의 소식을 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.